ஷிட் மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருந்திருக்கேன் எல்லாரும். ஓகே, ஸோ வெல்கம் பேக் மக்களே. ஸோ இருங்க 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 கேம்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன். இவ்வளோ இருந்தால் கத்தாரும். ஓகே, இது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு ஃபேஸ் கேம் இருக்காது மக்களே, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் மூஞ்சியை பார்க்கறது தான் கஷ்டம், பார்க்காம லைவ் பார்க்கறதுனா ஈஸி அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்கு புரியுது. பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஃபேஸ் கேம் கிடையாது. ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் உங்களால் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்க. டவுன் நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க. நீ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கேன். இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நம்ம சேனலோட வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஆக்சுவலாக நான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்னு நினச்சேன். நான் பாட்டு எக்ஸ் கொடுத்துட்டேன், லோட் பண்ணுறது கொடுத்துட்டேன். கடைசியில் பார்த்தா டக்குன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக லோட் ஆகிடுச்சு மக்களே. என்ன பண்ணுறது? சரி வாங்க கொஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இருங்க. ஓகே, அங்கே உள்ள இதுக்கு போகணுமா? ரைட் ரூம் போகணும். சரி வாங்க போவோம். அப்போ நடக்குது. Hey Sam, how's it going? I have updates for you, if you have time. I take it you've learned more about Lou? We followed up on the message Deadman left for you at the lab. Okay. About how there was another BB-28, not Lou, who according to the records was decommissioned 4 years ago. The first time you and Lou met was about 2 years ago now, when you were entrusted with the BB previously issued to Bridges Corp's disposal. And together, the two of you made it all the way across North America. Deadman and everyone else at Bridges, they all called Lou BB-28. Right, because that was Lou's serial number. Okay. See, we found the records for the BB storage facility. By cross-referencing the data, we confirmed that after BB-28 was decommissioned 4 years ago, Lou was assigned the same designation and placed into storage. Okay. So what you're telling me is that instead of getting a new serial number, Lou inherited an old one? As for Okay. his mother, following the C-section, it seems she passed away. Okay. And that pretty much is the extent of our recent discoveries. Without a still mother to provide support, it makes sense that Lou was kept in reserve. But we still have no idea who approved the serial number reassignment, much less why they did it. நல்ல கேள்வி, நல்ல சந்தேகம். Didn't know. Maybe this is what he was talking about. I think it could கொஞ்சம் தொண்டை கரகரன்னு இருக்கு மக்களே. I want to know everything about Lou. You're playing his game, Sam. Chasing after the past is what Higgs wants you to do. I need to know where Lou came from. I have to know. If you're sure, Sam, I'll keep digging. In the meantime, you should get plenty of rest before your next mission. ஓகே, புதுராக தான் போகுது. ஆக்சுவலாக போன கேம் இப்படி தான் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் நமக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு நமக்கு புரியல. போக போக தான் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரிய ஆரம்பிச்சுது. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கேம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோரியை பொறுத்த வரைக்கும். பட் இந்த கேமில் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி ஓரளவுக்கு லைக் ஸ்டோரி ஃபோக்கஸ்டாகவும் சரி, கேம் பிளே ஃபோக்கஸ்டாகவும் சரி, ரெண்டுமே வந்து போன கேம் அளவுக்கு ரொம்ப பொறுமையாக போல் கொஞ்சம் வேகமாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் பார்ட் 5 வந்துட்டு இன்னும் ஒன்றுமே தெரில அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது. போன வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 5 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் 6 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம்லாம் போட்டிருந்தோம். இதில் வந்து நம்ம 2 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் லைக் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ அதுதான் வித்தியாசம்.
ஓகே என்னப்பா அது ஸ்லீப் டில் மார்னிங் கெட்டப்பா சரி ஸ்லீப் டில் மார்னிங் கொடுப்போம் தூங்குப்பா தூங்கு காலைல வரைக்கும் தூங்கும் Sam, it's Charlie. சொல்லுப்பா சார்லி Ready for you. I'd also like to brief you on your next destination. And I believe that Fragile wants to have a word as well. ஓகே Visit the delivery terminal in West Fort Knott to take on the relevant main order. Sam, ஓகே it seems Tarman decided to leave a few books for you. Right there by your bed. Reading is இங்கிட்டுப்பா a wonderful way to take your mind off things. Trust me. எங்க இருக்கு புத்தகங்கள் எங்கே ஓகே இதோ இருக்கு ரீட் புக் இல்லை நிஜமால தான் எழுதியிருக்கா பாப்போமா ஒரு ஃபோட்டோ தான் இருக்கு யாருப்பா அது That's Tarman's son. ஓகே Placed a photograph in here for safekeeping. This is an important memento. Why don't we go and take it to him? Give the photo to Tarman. சரி எடுத்து போய் கொடுப்போம் அவன்கிட்ட I found this picture in your book. Is this your son? Thank you. Yes. He's still out there somewhere. Okay, உயிரோட காமலா With this right hand of mine. It's due to my connection with said missing piece that I can read the movements of the tar. Something akin to a phantom pain. Phantom pain. You want to hear this? மக்கள் இப்போதான் ஞாபகம் வருது Sure. என்கிட்ட வந்து மெட்டல் கியர் சாலிட் ஃபேண்டம் பெயின் வர கேம் இருக்கு அதை வேணா அடுத்து வேணா விளையாடி பார்க்குறேன் Once upon a time. லைவ் முடிஞ்சா போடுறேன் In those days, the tar currents were a key focus of mine. This ship was originally built to facilitate my studies, in fact. The deep tar hunting vessel Magellan, we named it. Oh, okay. A ship perfectly suited to pursuing the creatures that thrive in the tar's depths. Another avenue of research, you might say. We called them chiral mammals for lack of Chiral better mammals. name. Seemed like the closest fit. என்னப்பா அது குழகுழனே We could figure out all the mysteries. The tar, the tides, hell, maybe even the stranding. Whoa, she's a big one. Dip yourself in, son. Tar's looking calm. I'll be fine, Pop. Okay, whale, You see I this? guess. Whoa, whoa, whoa. என்னப்பா என்ன நடக்குது She's pregnant. ஓ ஓகே Hey, Pop. This is weird. என்னப்பா நடக்குது ஓ ஓ மழை பெய்யுது Storm! ஓ இங்க ஏதோ உள்ளேந்து வெளில வருதுங்க ஓ ஷிட் பீடிஸ்
beach things shit. ஓ அதுக்குள்ளேருந்து ஏதோ வருதுங்க. லைக் பெய் தான் அது, பட் ஸ்டில் யாரும் வராங்க. ஓ ஓ ஓ புடிச்சு இழுக்குதுங்க. ஷிட், அவனுக்கே சறுக்குது. ஐ திங்க் இப்படிதான் கை பாதி போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னப்பா நடக்குது? ஓகே காப்பாத்திட்டா. ஓகே ஓகே காப்பாத்திட்டான். ஓகே நைஸ். ஓ ஷிட். ஓ ஓ ஓ okay. Oh yeah. கை போயிருக்கு. And just like that, the tar took my boy and my hand along with him. Okay. At first, I thought this little guy was my son reborn. If I may ask a question, the hunters that attacked you after you caught the chiral mammal, are you sure they came from within the creature's womb? Yes. That said, I'm not of the opinion that the hunters were its offspring. Hunters, merely served as a gateway to the other side. Indeed. The tar and the beach are connected. Okay. Tar cat. ஓகே, அப்போ அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ புள்ளி காட்டுது. ஸ்லீப் டில் ஈவினிங். ஓ இந்த மாதிரிலாம் வேற பண்ணலாமா? இருங்க, எனர்ஜி ட்ரிங்க் குடிச்சுப்போம். புதுசா ஏதோ எனர்ஜி ட்ரிங்க் இருக்கு. இருங்க, அது ஏதோ ஒரு இது டம்ளர் மாதிரி இருக்கு ஏதோ. ஆனா அது இது பண்ண முடியல. இருங்க, மூணுத்தையும் குடிச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன காட்டுதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்கீப் ட்ரிங்க் ஸ்கீப். இப்போ என்ன? ஓகே, இப்போ இது பண்ண முடியல. ஓகே, ஓகே கஸ்டமைஸ் லுக்ஸ். அப்பா என்ன இருக்கு நம்மகிட்ட? இருந்துட்டு போகுது. ஆமா, நான் இதான வச்சிருந்தேன். ஏன் இந்த கண்ணாடி போட்டு சுத்தி இருந்தேன் அவ்வளோ நேரம்? தெரியாம மாத்திருக்கேன் போல, எனக்கே தெரியாம. ஓகே, சாங்க கிளம்புவோம். இல்லை, முதல்ல டாய்லெட் ரூம் யூஸ் பண்ணிடுவோம். Hi, Sam. தார்மேன் ஒரு ஒருத்தான் வராங்க மக்களே. நான் பொன்னாடி வந்து இந்த ஃப்ரெஜைல் வரும்போது கட்சின் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் போல அப்படின்னு நினச்சேன். இல்லை. ஓகே, சாங்க சர்ஃபேஸ்க்கு போவோம். ஓகே, இந்த வாட்டி என்ன தெரிய போதோ தெரியலையே விஷயம். Extraction was successful.
transferred to a sterilized pod and sent to a separate facility. Ready to proceed with corpse disposal? 1. என்னப்பா நடக்குது ஒண்ணுமே புரியலையே. ஆக்சுவலா இந்த விஷயம் கடைசி எபிசோட்ல சொல்லுவாங்க என்னப்பா அது என்ன வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அந்த ப்ளீடிங் எஃபெக்ட் அது என்னதுன்ட்டு கடைசி எபிசோட்ல சொல்லுவாங்க. ஏன்னா போன டைம் தான் சொன்னாங்க. என்னப்பா முப்ப மாட்டேன்ற. ஓகே அவங்க டெர்மினல் ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம். Charlie. Is the Northern Environmental Observatory. Northern Environmental Observatory. This observatory is a critical facility that will help us to monitor the changes taking place in the Australian environment. Okay. To bring it online, you'll have to navigate the canyon to the northeast of your current position. But before that, you'll need to link up another site en route. Sam, the next site we want you to link up is called Rainbow Valley. A friend of Drawbridge is waiting for you there. Once the network connection has been established, they'll be joining us on the DHV Magellan. I recruited them myself when we first met in the UCA. You can pick up the order from the delivery terminal. I'm looking forward to seeing you both. Thanks again. Okay. Okay, புது ஆர்டர் எடுப்போம். மெயின் ஆர்டர் மட்டும்தான் எடுப்பேன் நான். சைடு ஆர்டர்லாம் எடுக்க முடியாது. ரூட்டா எங்கே போகணும்? இங்கே தானே பார்த்துக்கலாம். நல்ல பிடிஸ் இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? இப்படி போகலாம் மக்களே. இப்படி போய் இங்கேருந்து எப்படியாவது இங்கே போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இங்கெல்லாம் ஒரு டபுள் ஜம்ப் ஊத்தா தவிரும். அதான். ஓகே. ஓகேவா? என்னது இது? வெயிட் அதிகமா? ஓகே. கராஜ் ஏதாவது இருக்கா? நைஸ். என்னங்க இது? பரவாயில்லையே. சரிங்க, இதை எடுத்துப்போம். ஓகேவா? ஓகே, கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட் தேவையில்லாத குப்பை வச்சிருக்கோமா? 5மே வந்து இதுல 6மே இதுல இருக்கா? எப்பா எவ்வளோ வெயிட்டு? சரி, செருப்பு வந்து நமக்கு பிஞ்சு போயிடுச்சு. ஸோ புதுசு ஒன்று வேணும். அது ஒன்று ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிக்கணும். கன்னுலாம் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கு. ஓகே, கரெக்டாக இருக்கு. 2 ஏணி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு நான் டீலில் பார்த்தேன் மக்களே. ஸோ அதனால இன்னொரு ஏணி வேணா ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். வாங்க. இது என்னப்பா அது? இதெல்லாம் ஆட்டோ கனெக்ட். அவ்வளோ. ஆட்டோ கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? முடிஞ்சு. வேலை முடிஞ்சுது. இருங்க. சரி, இந்த ஏணிலாம் தேவையில்ல, பார்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஏணி யூஸ் பண்ண போகிறோம். பிரச்சனை நமக்கா பிரச்சனை? சொல்லுங்கள். நான்லாம் ஏணி யூஸ் பண்ணிட்டாலும் நான்லாம் எதுவுமே பில் பண்ண மாட்டேன். ஜம்படிச்சு ஓடிடுவேன் நான். ஸோ நமக்கு தேவைப்படாது. ஏடிஎஸ் vlogs. ஹாய் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க. வெல்கம். வாங்க ப்ரோ. வெல்கம். ஓகே, ஸோ இப்போ நீ என்ன பண்ணலான்னா அதான் கிளம்பும். வாங்க, இந்த நல்ல உள்ளத்துக்கு ஒரு 4 லைக் போட்டுவிடும். ஓகேவா? வண்டியில் ஏறும். ஓகே. ஓ, நீங்க தான் ப்ரோ அட்வான்ஸ் வைக்கிறீங்க ப்ரோ. வாங்க. வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க. வெல்கம். எப்படி இருக்கீங்க? கிராஃபிக்ஸ் பாருங்க மக்களே.
பக்காவா இருக்கு. அசாசின்ஸ் கிரீட் ஷேடோஸ் தான் நேற்று விளாட்னேன், அதுவும் இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆன கேம் தான். அதுவும் நல்லா தான் இருக்கு கிராஃபிக்ஸ், நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஒரு செகண்ட் மக்களே, அது கிராஃபிக்ஸ் நல்லா டீசெண்டாக தான் இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் ஸ்டில் இதோட கிராஃபிக்ஸ் வந்து வேற லெவல்ல இருக்கு மக்களே, வேற லெவல்ல இருக்கு, பயங்கரமா இருக்கு. ஸோ மக்களே நாளைக்கு என்ன கேம் லைவ் போடலாம்? நாளைக்கு மோஸ்ட்டாக நான் லைவ் போடுவேன்னு தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் வந்து நாளையிலேருந்து நம்ம சேனலில் கொஞ்சம் லைவ் இருக்காது, ஒரு 4-5 நாளைக்கு 11ஆம் தேதி வரைக்கும் லைவ் இருக்காது. ஆனால் 2 வீடியோ ரெடி பண்ணுறேங்க, ஒரு ஷார்ட்ஸும் ஒரு அதான் மாஃபியா டெஃபினட்டிவ் எடிஷன் ரிவ்யூ வீடியோவும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால் அது 2 வரும். எதையோ மறந்துட்டேன் நான் இப்போதான் ஞாபகம் வருது, செருப்பு ஒன்று ரெடி பண்ணணும்னு நினச்சேன், மறந்துட்டேன். ஓகே சரி இருங்க, இந்த ரோடு போகுமா? இந்த ரோடு பாதி போகுது மக்களே, இதுலேயே போயிடலாம் பாதி. ஸோ இது 2 வரும். ஸோ நாளைக்கு வந்து மோஸ்ட்டாக இந்த டெத் ஸ்டாண்டிங்கே விளையாடிடலான்னு இருக்கேன் மக்களே. ஏன்னா இப்போ அசாசின்ஸ் கிரீட் இப்போ விளையாடி இன்னும் நடக்க போகிறதில்ல, அது இன்னும் டைம் ஆகும் அசாசின்ஸ் கிரீட்லாம் நம்ம முடிக்கிறதுக்கு. இருங்க, அங்கே யாருப்பா பிரிட்ஜு கட்டிச்சுக்குது இங்கே நடுவில்? இங்கே என்ன இது? நம்ம சாமு நம்ம இப்படி போகணும் ஆக்சுவலாக, அந்த சைடு போத்தவள மக்களே. வாங்க, நம்மளோட மார்க்கர் இங்கே இந்த பக்கம் இருக்கு, வாங்க. போ 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 வேகமா போ. ஓகே, இதுலலாம் போனால் தண்ணி எல்லாம் இறங்கி ஏறலாம், பிரச்சனை இல்லை. மழை வேற பெய்யுது, பிடிஸ் இருக்கா பக்கத்தில். ஓகே, ஏதோ ஒரு புண்ணியவான் ரெடி பண்ணி வச்ச வண்டி எடுத்து நான் வந்துட்டேன். பொறுமையாக இந்த கேமை விளாட்றது ஒரு வகையில் நல்லா தான் மக்கள் இருக்குது. மற்றவங்க உழைப்பில் நம்ம வந்து ஈஸியாக கேமை முடிச்சிடுறோம், நம்ம எதுவுமே எஃபர்ட்டே போடுறதில்ல. ஐயோ ஒரு ஏணி கூட வாங்கி பில்ட் பண்ணுறதில்ல, இஷ்டத்துக்கு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாம் யாராவது ரெடி பண்ணி வச்சுறாங்க, அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு ஜாலியாக கேமை முடிச்சிடறேன். பாருங்களேன் மக்களே, என்ன மாதிரி இருக்கு பாருங்களேன், கிராஃபிக்ஸு பயங்கரமா இருக்கு. ஓ மை காட். முத்துலிக்கி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. ஆக்டிவேட் டெர்மினல், அவ்வளோதான், டெலிவர், லைக் டன். நன்றி ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, நன்றி. ஓகே, டெலிவர் பண்ணியாச்சு. கைரல் நெட்வொர்க் கூட கனெக்ட் பண்ணோம். ஐ திங்க் இந்த இடத்த ஃபுல்லாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் ஸ்டோரி பெருசாக மூவ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எஸ் கிரேட், ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. ப்ரோ டுடே நியூ கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ப்ரோ. நைஸ் ப்ரோ, நைஸ். என்னால் வர முடியல உங்கள் லைவ்க்கு, என்னை மன்னிக்கவும், கொஞ்சம் வேலையாக இருப்பேன், அதனால தான் இன்னைக்கு நானே லைவ் லேட்டு. 9:30 மணிக்கு கூட ஆரம்பிக்கல, 9:35 கிட்ட ஆயிடுச்சு லைவ் நான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. வர முடியல உங்கள் லைவ்க்கு, மன்னிக்கவும். என்ன கேம் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணீங்க இன்னைக்கு? ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கு மக்களே. நம்ம இப்போ எங்கே போனாலும் போனதுலாம் வந்து ப்ரைவேட் ரூம் வந்து நம்ம வந்து பில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இந்த டிஹெச்வியா பேர் என்னது,
மெஜலன் ஸோ சம்திங் அந்த ஏதோ நம்ம ஒரு வண்டி இருக்குல்ல, ஸோ அது கூடயே வந்துடுது. ஃபார்மர் எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்துடுறான். இது வரைக்கும் நமக்கு நல்லது. வேணா ஈஸியாக ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நிம்மதியாக விளாட முடியுது. ஸோ என்னப்பா அது போட்டோ கிரேட் இன்க்ரீஸ்டு வகை ரொம்ப நன்றி. அவன் 62 போயிட்டோம் அதுக்குள்ள. நைஸு. ஓகே. The connection looks strong and steady to me. That cargo you brought along is going to make a world of difference too. It'll allow us to proceed with our terraforming initiative. Hopefully no more towns will have to suffer the fate of the one down below us. Oh, we've shared our tar cannon data with everyone, by the way. I suspect you'll find it useful in your own work. Try it out. See if it suits your needs. Okay. The terraforming initiative. This region was once filled with lush vegetation, over which birds soared and serenaded, until all that beautiful life fell prey to sudden desertification. We swore to do everything in our power to bring back what was lost. Around the time we got started, the APAC people showed up. With their help, we've been able to achieve a modest measure of success. But moving forward, we have to find a way to nurture and protect what little we have on our own. Okay. The town down below? You probably passed the town I mentioned on your way up here. At a glance, it might have looked like nothing more than a cluster of massive boulders. But those were once buildings. Places where people used to live. As the desert kept creeping closer, the town was abandoned overnight. They'd been forced to evacuate. The few who were left behind became BTs. Still, at least the exodus went to plan. There are no void outs at any rate. Okay. Tar cannons. Tar cannons are invaluable pieces of equipment that we use to combat forest fires. Now, while fires are a common occurrence in this region, water is a precious resource. So these cannons were developed as extinguishers that utilize the tar contained within the earth itself. They leverage the tar's viscosity, making them one of the most effective methods of combating fire we have. When deployed on the ground, they can both extract and discharge tar simultaneously. You can pick up the cannon and use it on the go as well, but you'll be unable to refill its tar reservoir while doing so. If you find yourself caught in a wildfire, you'll need to figure out when to shoot and when to move in order to make it out alive. Okay. Okay, I need to go. Thanks for everything, Sam. You and Drawbridge have helped ensure that these lands will one day be filled with life again, however long it takes. In particular, that comrade of yours has performed absolute miracles for us. If you're looking to link up with them, you'll find them in the ravine on the other side of the river, directly opposite this shelter. Come back and visit anytime. Okay. Right. Time to meet up with our comrade. Let's see. They should be around here somewhere. இது எப்படிப்பா இது மேலே போச்சு? சரி, எங்க போகணுமா? என்னது சரி, ஓகே. நான் வார்த்தைனே எனக்கு தெரியல மக்களே, சாரி. அது ஆங்கில வார்த்தையானே முதல்ல எனக்கு தெரியல. சரி இருங்க வண்டியில் வந்துடணும், அதை மறந்து நான் எங்கேயோ போட்டுருக்கேன். ஆ Somewhere we can cross more easily. இதுக்கு என்னப்பா குறைச்சல், நல்லா தானே போனோம். ஓகே, ஈஸியாக மேலே ஏறிட்டோம். ஓகே, இப்போ பேர் என்ன போட்டிருந்தது? இருங்க, நான் படிச்சுதான் பரவாயில்ல. Okay, that's rendezvous, guys. My bad. ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோம். அகாடி ரேட் பாட்டெலாம் போடாதீங்கடா, காப்பி ரேட் வரும்டா.
யாருங்க அது? தண்ணி மேல அப்படி போகுது. யாருப்பா அந்த கேரக்டரு? ஓ, என்னங்க நடக்குதுங்க? ஓகே, காப்பிரைட் எப்படி வரப்போகுது? யாருங்க அவன்? ஓ, என்ன? ஓய், டைம் ஃபாலால அஃபெக்ட் ஆகிற அந்த இதெல்லாம் சரி பண்றா மக்களேவ. ஓகே, ஒரு ஏதோ பவர் இருக்கு மக்களே, ஸ்பெஷல் பவர் இருக்கு. ஏஜ் ஆறுது, அந்த டைம் ஃபாலால அஃபெக்ட் ஆகுறதெல்லாம் ரிவர்ஸ் பண்றா ஒரு மாதிரி. I really couldn't say. I certainly haven't ever seen her dance like that before. என்னப்பா நடக்குதுங்க? Go on, Sam. Follow her into that facility. ஓகே, என்னப்பா இடம் இது? இது எதுக்கு நான் பிடிச்சி இழுத்துட்டே போறேன் எல்லா இடத்துக்கும்? இது இல்லைங்க, சாரி, மை பேட். Cargo management. எடுத்து இதுல எடுத்து முதுகுல வை. அன்னைக்கு கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட்ல போயிட்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுவோம். ரீஅரேஞ்ச். இப்போ பாருங்க எவ்வளோ டீசெண்டாக இருக்கு. இட்ஸ் ஓகே, கதவை திறப்போம். அப்பா அது பச்சை பசங்க. என்னப்பா நடக்குதுங்க? யார் இந்த பொண்ணுன்னு தெரியல. உன்னை பார்த்தோன்னே பயந்து ஓட்டான். மை காட், உள்ள ஃபுல்லா பறவைகளாக உள்ளது. Thanks for coming, Sam. Rainy. Sorry about just now. I didn't know who you were at first. You're the picture of health, Rainey. You too, little man. You had some kind of a trick for dealing with time fall. Rainy, it's been too long. Fragile. Can't wait to see you again. Okay. What are we waiting for, Sam? Let's head to the DHV Magellan. அப்போ இங்க இருக்கிற செடி கொடி பறவைலாம் யார் பார்த்துப்பா? சரி, ஓகே வாங்க. எபிசோட் 4 Raindrops.
Fragile. நண்பருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கு மக்களே. Nice to meet the old-fashioned way. Chirograms are great, but nothing beats a hug. Well, I'm sure you already know. This is Rainey. She's a good friend of the cause. It really is a pleasure to meet you, Sam. Nice to meet you too. Glad to see you in good health. And it's so good to see you all again. ஓகே, ஸோ 3 எபிசோட் நம்ம முடிச்சிட்டோம். மொத்தமாக இதுலேயே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 15-16 எபிசோட் தான் இருக்கும். பட் நம்ம இப்போ தான் 3 எபிசோடே முடிச்சிருக்க காரணத்தால் நம்ம உங்களுக்கே இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த கேமை முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஒரு லாங் ஸ்ட்ரீம் தேவைப்படும், ஒன்றும் இல்லை ஒரு 3 நாள் லாங் ஸ்ட்ரீம் தேவைப்படும். அப்போ நம்ம ஒரு 15 லைவுக்குள்ளேயே முடிக்க முடியும். Okay. Okay. சரி ஓகே. வாங்க எனர்ஜி ட்ரிங்க் குடிப்போம். ஒரே ஒரு செகண்ட். Drink, skip, drink, skip, drink, skip. Okay. குச்சாச்சா குடிச்சு அப்படியே ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுவோம். அப்படியே ஒரு புளியலை போட்டு எல்லா வேலைகளையும் முடிச்சுட்டு வந்துடுவோம். ஸ்கீப் ஸ்கீப் ஸ்கீப். ஓகே, இருங்க டால். இவன் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, பேசணும்னா பேசிக்கிட்டே இருப்பான். I've known Tarman for quite a while now, but that was the first time I've heard him speak about his son in that fashion. It made me wish that I could do something, anything to ease his burden. But setting aside those feelings, suppose that cat of his is in fact his son reborn. Why does it treat me as though I'm a threat? Does it just hate me? Reincarnation or not, perhaps it's still a cat at heart. ஓகே, பேசிக்கிட்டே இருப்பான். அதனால சர்ஃபேஸ்க்கு போவோம். செருப்பு ஒன்று புதுசு ரெடி பண்ணோம் மக்களே. செருப்பு மறக்காம இந்த வாட்டி செருப்பு மறக்காம புதுசு ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு போயிடணும். எங்கேப்பா அங்கே போய் எடுக்கணுமா? அதான் இங்கே போய் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே வாங்க, எங்கே போய் செருப்பு இது பண்ணுறது? இங்கே ரெடி பண்ணிட்டு போயிடலாம் வாங்க. செருப்பு ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட். என்னப்பா அது? டார் கேனன். என்ன ஆகும் அது? வெப்பனா அது? ஆமாங்க, டார்க்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இல்லை டிப்பார்டேச்சர் நம்ம சுடணும்னு நினைக்கிறேன். தெரியல, கேனன் தான் போட்டிருக்கு. செருப்பு போதும், அதுக்கே மட்டும் இது இல்லை. செருப்பு கேரியர் ஒன்று இருக்குமே. ஓகே சரி வாங்க. பக்காவான ஒரு வண்டி எடுத்து வந்து கொடுத்துருக்காப்ல. யார் இந்த தெய்வம் தெரியல. ஓகே, தம்பி. ஓகே சரி வாங்க. Sam, your
Our next order requires you to recover an escaped kangaroo, the subject of an important experiment. Seems the bushland area it hopped off to is one where the chiral density is extremely high. Meaning you'll need to get it back to the animal shelter ASAP to ensure its safety. This is a ticking clock situation, Sam. I'll brief you on the details while you review your map. Accept the main order from this delivery terminal when you're ready to get underway. Okay. Deliver the subject kangaroo to the animal shelter. Fine. Okay, rescue. Okay, முதல்ல kangaroo rescue பண்ணோம், அப்புறம் எடுத்து போயிட்டு கொடுக்கணுமா? சரி. 60 கிலோவா? Charlie here. Since this is your first order involving the capture and preservation of animals, allow me to provide additional information. The kangaroo you're looking for is somewhere in this area. Okay. Once you've arrived, use your Odra deck to begin searching for the creature. You can transport the kangaroo in your standard issue animal carrier. No need to fabricate anything unique. Get close enough to the kangaroo and deploy the carrier to capture it. It will be a bulky piece of cargo, but you should be able to carry it on your back like any other container. Okay. However, you will need to traverse some heavily wooded mountains as well as rivers and uneven terrain. Bear this in mind when considering what equipment to take with you. All right. Time to proceed with route planning and நடந்தா போகணும்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு இடம். Hey, remove. இங்க என்ன அப்படியே ஏற வேண்டியதான். ஓகே. Next, okay. A-Pass. Auto connect. ஓகேவா? அதெல்லாம் என்ன ஏதுன்னு எனக்கே தெரியல. ஓகே. ஸோ இதுவும் ஃபேப்ரிகேட் பண்ண தேவையில்லன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துக்கலாம். சரி, நடந்தே போயிடலாம் மக்கள். இதை எடுத்து நம்மளோட அந்த வண்டியில் வச்சுட்டு போயிடலாம். ஒரே ஒரு செகண்ட் மக்களே. ஒரே ஒரு செகண்ட். Hey, மக்களே, I'm back. Okay, let's go. ஆகா, டைமர் வேற இருக்கா? சரி வாங்க பார்த்துக்கலாம். 30 செகண்ட் என்ன ஆகிடும் சொல்லுங்க. நான் வண்டி எடுத்து போய் உள்ள போய் பார்க்கிங்கை விட்டு இப்படி இருக்கட்டும். எடுத்து வந்துடும் நம்புவோம். சரி வாங்க பார்த்துக்கலாம். ஓடுவோம். ஓடு நிற்காம ஓடு. செருப்பு மாற்றிப்போமா? ஏன்னா ஆல்ரெடி அடி வாங்கிடுச்சு. சரிங்க, ஃபுல்லாக பிஞ்சிட்டோம், அப்புறம் மாற்றிக்கலாம். கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் மாற்றிக்கலாம். ஆக்சுவலாக ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுக்கான டைம் கூட இல்லை. அது வந்து நம்ம போய் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கான டைம். 1/2 மணி நேரத்தில் நம்ம எடுத்து போயிட்டு கொடுக்கணும் போல. என்னப்பா அது? ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸா? Shit. We have a situation, Sam. I'm tracking a fresh bushfire near the injured kangaroo's location. Clock's ticking. Secure the poor little bugger ASAP and bring the shelter onto the chiral network. Once the DHV Magellan can join you on site, we'll see what we can do about that fire. Okay.
ஓடு 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 ஓடு. என்னங்க எல்லாம் எரியுது. ஐயோ பொண்ணுட்டு எரியுதெல்லாம். ஓ ஷிட் 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 ஷிட். பார்த்து போகணும் போல மக்களே. நல்ல வேலை வண்டி பக்கத்துல பீச்ல வந்து விழுது போல மக்களே. ஷிட். ஓகே ஏதோ சண்டை நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். யாரோ கன் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. பக்கத்துல விடியுது. அவன் கீழே வந்து விழுது. இருங்க இருங்க. தோருக்கு வாங்க. ஓகே அனிமல் கேரியர்ல போட்டியாப்பா. ஓகே என்ன வெயிட்டு. ஆகா என்னப்பா ஏறிட்டே போகுது. 90 சொச்ச கிலோ ஆயிடுச்சு. ஓகே கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட் ரீஅரேஞ்ச். அது ஆட்டோ ரீஅரேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஓகே வாங்க இப்படிதான் போகணும். பேரலாம் 400 மீட்டர் தானே. போயிடலாம். ஓகே கயிறு நெட்வொர்க்கோட அந்த கரெக்டாக இருக்கிற ரீஜன் விட்டு வெளியே வந்துட்டோம். கரெக்டாக விழுது பாருங்களேன் நம்ம மூஞ்சி மேலே. ஓகே ஏதோ இந்த பேட்டில் ஸ்கெல்டன் இருக்கனால ஏதோ ஈஸியாக இருக்கு மக்களே. ஈஸியாக ஓடுறோம். ஓ ஓ பக்கத்துலேயே வந்து விழுது. எப்படியா இப்படிலாம் போக முடியாதா? வேணே நம்மளை ஒரு வழியா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல டைரக்ட் பண்ணி விடுறாங்க. சுத்தி தான் போகணும் அப்படின்ட்டு. சரி வாங்க. டேய் எல்லா இடமும் எரிஞ்சா எங்கடா ஏறுவேன் நான்? எனக்கு புரியல. ஏறா போடாடி. எந்த பக்கம்பா இருக்கு? தம்பி இருங்கப்பா. எங்கப்பா? அந்த பக்கம் இருக்கா? இன்னும் 300 மீட்டர் இருக்கு. ஓகே 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 வந்துட்டோம் மக்களே. ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். வாங்க அப்படியே நேரம் நடந்தா போக வேண்டிய லொக்கேஷனுக்கு போய் சேர்ந்துருவோம். அனிமல் ஷெல்டர் கிட்ட வந்துட்டோம். வாங்க. ஓகே தப்பிச்சோம் நினைக்கிறேன். ஓகே வந்துட்டோம் மக்களே. அனிமேஷன் கிட்ட வந்துட்டோம். நைஸ் 5 நிமிஷத்துலேயே வந்துட்டோம். ஆனால் நமக்கு எஸ் கிரேட் கிடைக்காது. இந்த மாதிரி குவெஸ்ட்ல நமக்கு ஒரு ஏ கிரேட் தான் கிடைக்கும். அதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருங்க. எல்லா வாட்டியும் ஒரே மெசேஜ்ல கேட்க முடியாது. ஓகே டெலிவர். அங்கே 1% டேமேஜ் வரும் வாங்கியிருக்கு மக்களே. ஓகே ஆனால் அது ஆல்ரெடி அடிமை தான் கடந்தது கீழே. ஓகே You must be Sam. We've heard all about you from your friends at Drawbridge. Go ahead and connect us to the chiral network. ஓகே யாருமே ஒரு இதுவே சொல்லல. நான் சேர மாட்டேன், நான் இது பண்ண மாட்டேன், கைலண்டர்லாம் கனெக்ட் ஆகிக்கவே மாட்டேன், அந்த மாதிரிலாம் பேசவே மாட்டுறாங்க. யூசிஏல இருக்கிற எல்லார்ட்டும் போய் நம்ம கெஞ்சிக்கிட்டு இருந்தோம். ஐ மீன் யூஎஸ்ல இருக்கிற எல்லார்ட்டும் ப்ளீஸ் ஜாயின் ஆயிடுங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் எடுபடி எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். இவங்கெல்லாம் ஈஸியாக ஜாயின் ஆகிறாங்க. ஓகே ஓகே என்னப்பா எஸ் கிரேட் வந்துச்சா? எஸ் கிரேட் என்ன கிரேட் வாங்கினேன்? அதை பார்க்கவே இல்லையே நான். இருங்க அதை கவனிக்கலையே. அதை விட்டு எல்லாம் பார்த்துருங்க. இருங்க எஸ் கிரேட் வந்தால் என்ன கிரேட் வந்தது? நான் கஷ்டப்பட்டு டெலிவர் பண்ணதுக்கு எதுவுமே சொல்லலைங்க.
ஓகே இதை விடுங்க. என்ன கிரேடா இருந்தானுங்க. ஓகே நைஸ். என்னது பாது வெப்பன் டேட்டா டிகாய் ஹோலோ கிரனேட். நைஸ். Rainy. என்னங்க பண்றான் அவன்? ஓ ஒரு ஏதோ பயங்கரமான பவர்ஸ்லாம் இருக்கு மக்களே. அடி ஈஸியாடி கையை இப்படி இப்படி கொடுக்குறா, அது பண்றா, மேஜிக்லாம் பண்றா. ஏதோ கையில ஏதோ வச்சிருந்தா அவ, ஏதோ ஒரு மணி மாதிரி ஏதோ வச்சிருந்தா. அப்படியே மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு. Don't worry about the fire. Rainy will put it out for us. Tell me though, who is she exactly? நல்ல கேள்வி. It's been about 6 months now since I first heard about the girl who brought the rain. Okay. அப்போ அது Whenever I stepped outside, the timefall came. Oh, okay. There was nothing that I could do to make it stop. And they hated me for it. Including my parents, who told me to leave. I was the witch who brought the timefall. A monster to be locked up in a cage. A few even tried to burn me alive. The most dedicated hunters. Okay. So I struck out on my own. I was alone for so long. இவளுக்கு டைம் ஃபால் அஃபெக்ட் ஆகாது போல அந்த மழை. புரியல, எனக்கு ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு நிறைய விஷயங்கள். In desperation, I enrolled in a special UCA program, hoping to find purpose as a mother. Okay. Hi there. You're safe. But even after I got pregnant, I still couldn't find anyone willing to take me in. Okay. என்னப்பா நடக்குது? ஓகே, யாரா காப்பாற்ற வருவாங்கன்னு நினச்சேன் நான். யாருமே வரவில்லை. கரெக்டாக டைமிங் யாராவது வருவாங்கன்னு நினச்சேன். ஓகே. சரி மாட்டிக்கிட்டா. எல்லாம் கல்லெடுத்து அடிக்கிறாங்க. ஓ Whoa, whoa. I'm sorry. No. We need to leave right now. Please. God, get out of here. Okay. No one wanted anything to do with me. All they saw was a witch, to be hated and feared. Until that day.
Okay. Hey there. Fragile. Who's asking? Someone who's been looking for you. For you and your power. You want my power? Why? Pharmacon. Medicine that can harm, poison that can heal. It's all in how you use it. Want to come work for me? என்னப்பா நடக்குது? I believe you can save the world. You do? There are things only you can accomplish. Okay. Only me. Really? Really. My name's Fragile. And I'm happy we could finally meet. I'm here for you. For both of you. I'll be your umbrella. And together we'll show the world the hope in your reign. Come on. We wouldn't want the baby to catch a cold. Come on. Okay. Nice. Thank you. That was quite the display. Drawbridge is even more amazing than we'd heard. Thanks to everything you've done for us. The animals are unharmed and the facilities are holding up just fine. It's a wonderful... இன்ட்ரெஸ்டிங்கா புதுசா யோசிக்கிறாங்க மக்களே. இதுல எப்படி சொல்லி ஹிடேயோ கோஜிமா தான் புதுசா யோசிக்கிறாப்ல. ஓகே இப்போதாங்க கிரேட் கொடுத்தாங்க. என்னடா அது கிரேடே தெரியலையே அப்படின்னு நான் போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன். You took good care of it. I can tell. ஓகே ரொம்ப நன்றி. ஓகே மியூசிக் டேட்டா. ஓகே இதுக்கு ஒரு காப்பிரைட் வரும். சரி எல்லாம் என்ன பண்றது? வாங்க. ஓகே வித்தியாசமா கேரக்டர்லாம் பாருங்களேன். லைக் சாதாரணமாகவே இல்லை, கண்ணா பின்னான்னு இருக்கு. எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னே தெரியல. அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர். லைக் பேரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் எப்படி சாதாரண பேர்லாம் கிடையாது. வித்தியாசமான பேர். டெட் மேன், டை ஹார்ட் மேன், ஹார்ட் மேன், அதுக்கப்புறம் மாமா, அதுக்கப்புறம் வந்து லாக்னா அதெல்லாம் தெரில. அதெல்லாம் சாதாரணமான பேரானு தெரில. அதுக்கப்புறம் வந்து வேற யாரு, ஃப்ராஜைல், அதுக்கப்புறம் வேற இது ரெய்னி, புதுசா பேர் வைக்கிறாப்புல. அப்புறம் டார்மேன், அப்புறம் டால்மேன். எங்க ரொம்பலாம் யோசிக்குதுலப்பா. பொம்மையா டால்மேன், டார்ல கை மாட்டிச்சா டார்மேன். வித்தியாசமா பேர் வைக்கிறாங்க. ஓகே கோஜிமா கண்ணாப்புன்னு யோசிப்பாப்புல போல. இன்னும் என்னன்னே தெரியல. நம்ம மூலம் அப்படி வேலை செய்ய மாட்டேங்குது.
special to us. நம்ம நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டேன் உங்களால உங்களுக்காக வேலை செய்யலாம் அந்த மாதிரி. Once she's had a bit more time to recuperate, we'll move her to the reserve next door where you can visit anytime you like. Okay. By the way, we've uploaded our decoy hologrenade data to the network. Okay. You can trigger it remotely once thrown, creating a distraction that'll lure enemies away. It might just save your life if you run afoul of any troublemakers. Okay. What's so special about this kangaroo? Well, we first found her in an area with high concentrations of chiralium. How wild animals are affected by prolonged exposure is something we still don't understand completely. But it's thought this may be a key factor in how chiral creatures come into existence. So, you can see why our wee girl would be an invaluable research subject. Okay. You mentioned reserve. It's where we look after the animals in our care. The vegetation around here didn't die out like elsewhere, and we still have a reliable water supply. Okay. After we screen each animal in our underground facilities, we release them into the reserve and monitor their health over time. When that kangaroo you rescued is strong enough, we'll move her up top where she'll be able to stretch her legs. That being said, changes in the environment can have a profound impact on many species, causing never-before-seen creatures to appear, throwing the ecosystem into chaos. Which is why we strive to preserve native animals here for future generations. Okay. All right. I'm heading out. Cheers, Sam. You really helped us out. At this rate, we're poised to lose so many native species that predate the Death Stranding. And once they're gone, there's no getting them back. Between the bushfires caused by chiral cinders and animals behaving strangely and getting hurt, it's been pretty bad. But I've heard that these environmental anomalies might be resolved once and for all when Australia is fully linked up. So I've got high expectations for you and your friends. Speaking of which, how would you feel about assisting us with our preservation efforts? It'd be a simple matter of capturing any wild animals you see out on their own and bringing them to us. Even a few would make a real difference. Give it some thought, eh? Okay. Well done, Sam. Return to the DHV Magellan and report to the bridge. I'd like to tell you a little bit more about Rainey and her talents. Okay. So Rainey பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க போல. Well done. DHV Magellan எங்க பாருக்கு? Okay. சரி வாங்க. Go to bridge. கதை ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கு மக்களே. ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆக்சுவலா. நல்லா அருமையாக இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் கதையோட இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. லைக் ஃபர்ஸ்ட் கதை லைக் பேசிங் கேம் லைக் ஃபுல்லா விளையாடி முடிச்சாதான் வந்து மொத்த கதையும் தெரியும். பட் இது வரைக்கும் விளாட்ன வரைக்கும் ஒரு மாதிரி விறுவிறுன்னு போது. அடுத்தடுத்து ஏதாவது ஒரு கதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. When she's outside, Rainey's constantly surrounded by timefall. I think அவ தான் வந்து இவளை ஹீல் பண்றப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ராஜைல். A different kind of precipitation is observed. We call it core fall. Core fall. Anything it touches is restored to an earlier state. Okay. In other words, it has the power to heal and repair, to counteract timefall's effects. Sadly, people only see the timefall and not the remarkable woman standing in the eye of the storm. Okay. Still no signs of growth? I should be due any day now. If things were normal, that is. But the baby's still stuck at 7 months. She has still baby syndrome. Have you ever heard of it? Okay. A few preppers in Mexico that had something like that. They are not isolated cases. It seems to be happening everywhere. Though who knows if it's a syndrome
or a symptom of something else? Simply put, the fetus stops growing at about 7 months. To be clear, it doesn't die, but it no longer moves, as if it's frozen in time. Several treatments, including C-sections, have been attempted. Unfortunately, removal from the womb invariably results in death. Okay. And while not all pregnancies are affected, it's yet another contributing factor to the already low birth rate. The Genetic Diversity Conservation Initiative just isn't enough to compensate. You got any idea what's causing it? There's speculation that it's due to an imbalance in the beach itself. I'm sure it's been explained to you before that countless individual beaches exist, a multiverse of beaches, so to speak, and that they are all governed by an upper beach on a higher plane. Expansion of the chiral network to cover the whole UCA may have inadvertently disrupted the link to that beach. Or so they think. BB units were also 7-month-old fetuses. So it's not hard to believe that the beach might very well influence the unborn. Okay. While I can offer you no concrete answer, I can state that the plan to extend the chiral network into the Australian continent, to take it worldwide, is also intended to help restore balance to the aforementioned upper beach. And in doing so, it is possible that we may resolve the issue of still baby syndrome. Okay. 7 மாசத்துலயே குழந்தை அப்படியே வளருது அப்படின்னு நின்றுரும் போல. ஓகே. ஸோ என்ன ஏதுன்றதை போக போக தான் வந்து சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ஃப்ளாஷ்பேக் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். லைக் ஏதோ விஷன் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க. ஓகே. சொல்லுப்பா. Okay. So it's going to be a long-distance delivery from Westport Knot instead. Okay. This request requires you to transport a large quantity of cargo. Careful consideration will need to be given to your route and your means of traversing it. You'll also need to think about what equipment you might need. Only then should you commit to a plan of action. சரி, ஓகே. Delivery terminal at Westport Knot to pick up this main order. Westport Knot, சரி. வெஸ்ட் போர்ட் நாட்டா வெஸ்ட் ஃபோர்ட் நாட்டா இருங்க ஏதோ ஒன்று என்ன வந்தோன்னு என்ன அப்படிலாம் பிரிக்கிறாங்க. இதுக்கு ஆல்ரெடி நிஜ உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய வெஸ்ட் போயிடலாம் மறக்காமையாவது இருக்கும். ஓகே ஸ்கீப் ஸ்கீப் ஸ்கீப். ஓகே அவ்வளோ போதும். ஓகே போய் குளிச்சுட்டு வந்துடும். Skip, skip, skip. ஒரு வாட்டி ஒரு அனிமேஷன் வரும் போல மக்களே. ஓகே go to surface. ஓகே மக்களே, லைவ் பார்க்குறவங்க வந்து லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்குறீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. முடிஞ்சவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணலாம், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு. என்னப்பா நடக்குது? இது பார்க்க ஏதோ ஏஷியன் கண்ட்ரி மாதிரி தான் மக்களே இருக்கு லைட்டா. டாடு மாமா என்னப்பா இடம் அது? லைக் பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்றேன். ஓகே ப்ளஸ் அந்த மேலே அந்த இது வேற கட்டியிருந்தாங்க. அது பேர் என்னன்னு தெரியல. அதான் மற்ற ஊரில் கட்டுவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. டெக்கரேஷன் ஏதோ கட்டியிருந்தாங்க.
ஓகே பத்து யோசிச்சு போடா அப்படின்னாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கேருந்து இங்கே வரணும். ஆக்சுவலாக வண்டி ஓட்ட முடியும் தான் நினைக்கிறேன். இப்போ எனக்கு என்னமோ முடியுன்ற மாதிரி தான் தோணுது. இல்லை ஆக்சுவலாக இங்கே மேலே ஏறிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் இப்படி கீழே இறங்கி இப்படி இறங்கிடலாம். மேலே ஏற முடியுமான்னு தான் கேள்வி. இப்படி ஏறலாம்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க பார்த்துக்கலாம். வண்டியில் தான் போகிறோம். எப்படியும் என்னவா இருந்தா என்ன சொல்லுங்க. இந்த சைடு தானே போகிறோம். இருங்க எந்த சைடு போனோம்? ஓகே இந்த சைடு போகணும்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. Hey Sam, why don't you let the DHV Magellan take you to your next destination? Return to the ship and chart the course once you're safely aboard. You'll arrive in no time at all. Okay. Walk there would give you the opportunity to pick up other orders. தேவையில்ல வாங்க இதில் ஃபாஸ்டாகவே பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு தேவையில்லாத வெள்ளம் பண்ணிக்கிட்டு மொத்த ஆர்டர்லாம் எடுக்க மாட்டேன். வாங்க இருங்க. இது உள்ளே போயிட்டு தான் ப்ரைவேட் ரூம் போயிட்டு தான் வந்து அது பண்ண முடியுமா? லைக் அந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவல். இல்லை அதில் இது அந்த டெர்மினலில் போய் இது பண்ணுமா? எப்படி அதை ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணணுன்றதை மறந்துட்டேன் மக்களே. ஓகே காலைல வரைக்கும் தூங்குவோம். ஓகே இல்லை மக்களே இங்கேருந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. வெளில டெர்மினல்லேருந்து தான் யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் இங்கே அதுக்கு எதுவுமே ஆப்ஷனே இல்லையே. இருங்க இங்கே இருக்கு இருங்க எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன் காட்டுதானே? அது ஒரு சார்ட் கோர்ஸ். இங்கதான் ஓகே இது கொடுக்க முடியாதா? இந்த லொகேஷன் தான் இது கரெக்டாக கொடுக்கணுமா? ஓகே ஓகே அதில் ஏதோ ஒரு இது காமிச்சுது. நான் என்னன்னே பிடிக்காம நான் பாட்டு ஓகேன்ட்டேன். இருங்க லைவ்ல பார்க்குறேன். ஏதோ ஒரு வார்னிங் மாதிரி காமிச்சது. ஒரே ஒரு செகண்ட். என்னன்னே தெரியல, ஏதோ போட்டிருக்கு, என்ன ஒன்றும் புரியல. ஃபைன், நான் மேட்ச் என்ன டீம்னே புரியல. சரி வாங்க வெளியே போகிறங்க. குளியலை போட்டுரும். தூங்கிட்டான், தூங்கினாலே குளியலை போட்டுரும். எனர்ஜி ட்ரிங்கும் குடிச்சுப்போம். ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கே சர்ஃபேஸ்க்கு போவோம், போயிட்டு ஆர்டர் எடுப்போம். ஆர்டர் எடுத்துட்டு ரொம்ப தூரம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்த்துக்கலாம். அவங்க இதுலேயே போகலாம். ஓகே activate terminal, take orders. 250 கிலோவா? வண்டியெல்லாம் போக முடியாது போலயே.
சரி வாங்க எடுப்போம். Sam, it's Charlie. Mm-hmm. I'm pleased to inform you that you can now use the map on your Ring terminal to check the weather forecast. We utilize information provided by Rainey, as well as local historical data to make predictions. Take them into consideration when plotting your routes. சரி ஓகே. அவ்வளோ தூரம் போகணுமா? இதுல எது மழை பெய்யுது என்னன்னு நான் கன்சிடரேஷன் எடுத்துக்கணும் எனக்கு புரியல. இங்க புள்ளி புள்ளியா இருந்தா மழை பெய்யுது அர்த்தமா? என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகுது. வாங்க அப்படியே போவோம். வாடா முக்கா வாடா, வெல்கம்டா, வெல்கம் முக்கா, வெல்கம் வெல்கம். வாங்க இப்படி ஏறிடலாம், இப்படி ஏறி இப்படி போயிடலாம். இங்கேருந்து இப்படி போயிட்டு பிடிஸ் இருக்கு. என்னப்பா பண்றது? போக முடியுதா பார்ப்போம். வண்டியை விட்டு வர வேண்டியதான். நம்ம கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கின வண்டியா அது இல்ல, ஓசியில் எடுத்ததுதான். அப்புறம் என்ன? வாங்க எல்லாத்தையும் எடுப்பா, செலக்ட் பண்ணு. என்னடா அது? எப்பா வண்டியில ஓடுது எல்லாத்தையும். ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட் என்னப்பா புதுசா இருக்கு? இருக்கிறதுலாம் இருக்கட்டும், எங்கிட்ட ரிசோர்ஸ் தான் இல்லை. இல்லைங்க, இங்க நிறைய ரிசோர்ஸ் இருக்குங்க. மத்த எல்லாமே அப்போ இது பண்ணிப்போம். இந்த ஃபெசிலிட்டியில நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பிசிசி வேணா ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். அவங்க இது இருக்கட்டும், இது நிறைய ரெடி பண்ணிப்போம். யூஸ் ஆச்சு இது நல்லா. எல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோம், அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஃபேப்ரிகேட். கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட்ல கெமிக்கல் ஏன் நான் அவ்வளோ வச்சுட்டு சுத்தம் எனக்கு தெரியல. எம்பி கிரேனேட் 3 வாங்கி 4 வச்சிருக்கேன். சரி ஓகே, டெஸ்ட்ராய்டா தூக்கி உள்ள கொடு. இல்லைங்க, இதில் ரீசைக்கிள் பண்ணிப்போம். அப்புறம் இங்கே வச்சிருக்கிற இதை வந்து எக்யூப் பண்ணிப்போம். ஐயோ, வைத்தியத்தனமாக ஏதோ பண்ணிட்டேன், எடுத்து முதுகில் மாட்டிட்டேன். ஓகே, செருப்பு ரெடி. ஓகே ஓகே, போதும். ரீஅரேஞ்ச். ஓகேவா? ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இது வந்து ஆட்டோ கனெக்ட் கொடுத்துடலாம். என்னப்பா அது புதுசாக வந்து இதெல்லாம் வந்துட்டு போட்டோம். நமக்கு என்ன எப்படி என்ன ஏதுன்னே பார்க்கறது இல்லை. நான் பாட்டு ஆட்டோ இதுதான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஹெட் அவுட். வாங்க, வண்டியில் தான் மக்கள் எப்போயே ஆகணும். அவ்வளோ வெயிட்லாம் நம்மளால 100% கையிலலாம் தூக்கிட்டுலாம் போக முடியாது. ஸோ வண்டியில் எப்படி போக முடியுமோ போயிடணும். ஏன்னா 280 கிலோ 100 சொச்சோன்னா கூட நான் பொறுமையாக போயிடுவேன். 200லாம் வாய்ப்பே இல்லை. யாரா நீங்க? ஓ, நான் ஹோலோகிராம் நினச்சேன் மக்களே. Sam, Tarman here. A short while ago, the tar currents became incredibly unstable. Okay. It's gotten so bad that the DHV Magellan can't travel safely. We're still looking into what might have caused this, and we'll be in touch the second we know more. சரி ஓகே, அதானே ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியாது, அதானே அதுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் ஆக்கு. சரி ஓகே. வாங்க போவோம். இதுக்கே ஆயிரம், நமக்கு ஒரு 40-45 நிமிஷம் ஆயிரும். அடையே போவோம். இன்னும் 3 கிலோமீட்டர், 3000 மீட்டர் காட்டுது. அதான் 3 கிலோமீட்டர். வாங்க பொறுமையாக போவோம். பாதி ஆஸ்திரேலியா தரணும். வாங்க. ஓகே, என்ன ஒரே ஒரு இது சந்தேகம், எங்கே கூட்டு போகுது இது? ஏன் இப்படி திரும்பி இருக்கு? இப்படிதானே இருக்கணும்.
எனக்கு வேற மேப்பு சுற்றிச்சுன்னா கூகுள் மேப்ஸில் எனக்கு மேப் சுற்றிச்சுன்னா ரூட்டு பார்க்க தெரியாது மக்களே. எல்லாம் சுற்றிச்சுன்னா அவ்வளோதான் நான். ஓகே இப்படி போயிட்டு இடையே இன்னும் போவோம் பார்த்துக்கலாம் வாங்க. வாங்க போவோம் அப்படியே போவோம். டைம் ஃபால் வேற நேரம் கட்ட நேரத்தில் வரும். பிடிஸ் இருந்தால் அப்படியே சுற்றிட்டு வேற வழியாக போகிற மக்களே, அவ்வளோதான். புரியுதா? இதுதான் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி, வேற இதுவே கிடையாது. இந்த வந்து நான் இல்லை பிடிஸ் இல்லை பிடிஸ் தான் முதுகில் தூக்கிட்டு போகிறேன், இந்த வேலைலாம் கிடையவே கிடையாது. 250 கிலோலாம் அவன் தூக்குனானா அவ்வளோதான், தூக்கு நடத்தே கீழே விழுந்துருவான். இருங்க வேகமாகவே போவோம். வேகமாக போகிறதுக்கே இவ்வளோ தான் போகுது இது. வாங்க பாட்டு போட ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதான் ஏறணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஐயா இப்படிதான் ஏறணும். ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது. இப்படி ஏறி இப்படி மேலே போயிட்டோம்னா அப்புறம் இங்கே எங்கேயாவது இறங்கிட்டு இங்கே சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இது இருக்கும். இங்கே சார்ஜ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஜென்ரேட்டரில். இப்படி சுற்றி இப்படி போயிட்டு இப்படி கீழே இறங்கிட்டு இங்கே பிடிஎஸ் இருக்குன்னு காமிச்சுது இப்போ. அது ஓகே பிடிஎஸ் கிடையாதா? இவனுங்களுக்கான பிடிஎஸ் தாங்க பிரச்சனை. சரி தாண்டிட்டு ஆனால் இவனுங்கள் தான் இவனுக்கு இவ்வளோ தூரமும் இவனுங்க ரீஜனாக தானே இருக்கும். பார்த்துக்கலாம். சரி இப்படி இறங்கிட்டு இப்படியே பார்ப்போம் நம்ம. இல்லை இப்படி சுற்றி இப்படி கூட போகலாம். இப்படி இறங்க முடியுதா பார்ப்போம். இப்படி இறங்கிட்டு இப்படி ஏறி இப்படி இறங்கி இப்படி போயிடலான்னு பார்ப்போம். எல்லாம் பிளானிங்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. அங்கே பக்கத்தில் போயிட்டு சொதப்பாமல் இருக்கணும். ஓகே மழை நின்று விட்டது. டைம் ஃபால் நின்றுச்சு. போப்பா வேகமா போப்பா. வந்துட்டோம் கால்வாசிக்கு மேலே வந்துட்டோம். வாங்க ஏறா வேகமா ஏறா. கிராஃபிக்ஸ் பாருங்க மக்களே, அல்டிமேட்டா இருக்கு. இந்த லைட்டிங் தான் மக்களே பயங்கரமா பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்களேன் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு. ஓகே நாய்ஸ். இங்கே வந்துட்டோம். ஓகே 130% சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம இப்படி வரவே கூடாது, பட் இப்படி வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பாத்து இருக்கு. இப்படி போயிடலாம். நான் ஆக்சுவலாக வந்து இப்படி ஏறி இப்படி போகலான்னு தான் பிளான் பண்ணேன். ஆனால் அப்படி போக முடியாது போல். இப்படி தான் ஏறி ஆகணும் நம்ம. ஓகே வருவாங்க இருங்க. இப்படி போகணும் அப்படி போகணுமா? ஓகே கரெக்டாக தான் போகிறேன். வேகமா போடா. எப்படி அங்கே கீழே இந்த அனிமல் ஷெல்டர் கிட்ட வந்து திரும்பி இது இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. ஜென்ரேட்டர் இருக்குது, பார்த்துக்கலாம். போ 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 போ. என்னடா அது? ஏங்க இது என்னங்க ஏதோ வித்தியாசமான பீச் திங்ஸாக இருக்குது. பீச் க்ரீச்சர்ஸ். போப்பா வேகமா போப்பா. பாருங்களா என்ன மாதிரி இருக்குன்ட்டு கிராஃபிக்ஸு. ஓய்யோ பயங்கரமாக இருக்கு. ஏமா பாப்பா. என்னங்க ஓ இங்கே அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கு மக்களே. நல்லா இருக்கே. இங்கே ஏதோ ஜென்ரேட்டர் இருந்தது. அங்கே இருக்கு. அவங்க லைக் போட்டுவோம். வச்சுக்கப்பா வச்சுக்க ஏகப்பட்ட லைக் வச்சுக்க.
அவ்வளோ இதுக்குமே லைக் பண்ண முடியாதான். ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே என்ன பிரிட்ஜெல்லாம் ஏன் காட்ட மாட்டேங்குது? லெஃப்டில் பிரிட்ஜ் இருக்கு ஆனால் காட்ட மாட்டேங்குது. சரி சரியா இந்த குப்பை பிரிட்ஜெல்லாம் காட்டாது போல. ரொம்ப உதவியாக இருந்ததுங்க. ஓ ஓ ஓ ஆமாங்க நிஜமாலே உதவியாக இருக்குங்க. ஓகே சரி வாங்க. எங்கன்னாப்பா தார் இருக்கு குறுக்க குறுக்க. நல்லா இருக்கு மக்களே, அருமையாக இருக்கிறது. என்ன மாதிரி இருக்கு பாருங்க இந்த இடம்லாம். ஐயோ செதுக்கியிருக்காங்க செதுக்கியிருக்காங்க பா, செம்மையா இருக்கு. பாட்டு போடாதீங்கடா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ், பாட்டு வேணா. பாட்டு போறாங்களே, என்னப்பா வண்டி மாட்டிக்கிச்சு. அந்த கல்லில் ஏறாதா? ஏன் சார்ஜ் ஆக மாட்டேங்குது? ஏன் சார்ஜ் ஆக மாட்டேங்குது? லெவல் கம்மியான இருக்கிறதெல்லாம் வந்து சார்ஜ் ஆகாதா? ஓகே அது அந்த 130% சார்ஜ் வந்து 100 கீழே போனால் தான் ஆகும் போல. சரி வாங்க. இதெல்லாம் பெரிய ஜென்ரேட்டர் தேவையாக இருக்கும், லெவல் அதிகமான ஜென்ரேட்டர். கார்கோ அடி வாங்குதுப்பா. கையில் லெட்டர் போட்டு வெளியே வந்துட்டோம். அப்படியே டெரெயின் மாறுது பாருங்களேன். என்னங்க டாரா இருக்கு ஃபுல்லா. இதுங்க இது பார்த்த ஃபாலோ பண்ணி எரிச்சிருக்கணுமே. கச கசன்னு பின்னாடி வரும் மக்களே. இதுங்க எரிச்சலாம் இருங்க. எப்படி போகணும்? ஓ அப்படியே தவறான வழியில் வரோம் பார்த்தீங்களா? அருமையா நம்ம இப்படி போகணும். இப்படி வரவே கூடாது நம்ம. இல்லை இருங்க இப்படியே. ஓகே டெரெயின் அது இப்போ வந்த இடமே தப்பு. வாங்க அந்த சைடு போகணும். நல்ல வேலை பார்த்தேன், எல்லாம் கீழே இறங்கியிருப்பேன். இது ஏன் சுத்துதுன்னு எனக்கு புரியலை. ஏன் ரொட்டேட் ஆகுது? எனக்கு இப்படி இருந்தாதான் எனக்கு வாட்டமாக இருக்கும். அது சுத்திச்சுன்னா நான் சொதப்ப ஆரம்பிச்சிருவேன். ஸோ இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ரைட் எடுக்கணும். ஐ திங்க் இந்த வழியாக இப்படி போனால் போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே எல்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணோம். நான் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே லூஸ் மாதிரி விளையாடுறதுனால தப்பாக போய்கிட்டு இருக்கேன். வேற எதுவும் இல்லை. வாங்க. You know, I've been thinking about what happened to Lou. Fragile holds herself personally responsible for those tragic events. இருந்துட்டு போட்டோம். இப்போதைக்கு எனக்கு இது கேட்க டைம் இல்லை. ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகணும். நம்ம தாண்டி போகிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா? She's resolved not to let any of it show. Bottle it up, put on a brave face. She didn't used to smoke before, did she? I suspect it's a form of self-punishment she's adopted. Vengeance gives rise to a cycle of violence, and Higgs wouldn't have it any other way. She's committed to helping you complete this journey, together with Lou, to get you back on your feet. And if she believes she has to bury her emotions and play the part of a hard-nosed commander to do that, she will. That's what I think anyway. I'm sure you can understand her position. ஓகே இருங்க, நம்ம எப்படி கீழே இறங்குறது இப்போ பிளான் பண்ணோம். மேப்பில் அவங்க வந்து பேசியிருந்தாங்கன்னு கேட்டிருந்தேன். நான் போய் பாஸ் பண்ணுறேன். ஓகே இப்படி சுற்றி தான் உங்களுக்கு போயிடும். அங்கேயே லெஃப்ட் எடுத்துக்கணும் அதான் நினச்சேன். சரி ஓகே பாஸ் பண்ண வேணாம், ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கான் சீரியஸா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். பாருங்களேன் அப்படியே மாறுது பாருங்களேன், இடமே மாறுது. ஓகே ஓகே இது ஒரு கேஸ்.
ஓகே வேகமாக போ வந்துட்டோம் மக்களே, ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். ப்ளஸ் டேஞ்சர் ஏரியாவையும் நம்ம ஆக்சுவலாக தாண்டிட்டோம். என்னப்பா கேட் வைக்கலாம் வந்தால் வந்துட்டு போகுது, நான்லாம் நிற்க மாட்டேன், மாசாக போயிட்டே இருப்பேன், அவ்வளோதான். ஃபுல்லாக கயிறு கிறிஸ்டலாக இருக்கே. ஸோ இங்கே ரிப்போர்ட் வச்சுக்கேன். ஆண்டா வண்டி கூட வைக்க இடம் இல்லாத ஒரு இடத்த வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ கார்கோ கேக்குதா உனக்கு? ஓகே 7% டேமேஜ். ஷேட். சரி ஓகே தான் கிடைக்கும். 2%ல மிஸ் ஆயிடுச்சு. கல்லில் ஏற்றி வந்ததுனால வந்த பிரச்சனை, வேறு எதுவும் இல்லை. ஓகே Are you Sam? Then does that mean you carried this hefty delivery all the way from West Fort Knott? Yes. We welcome you with open arms. Now let's get this cargo of yours processed. A grade. நன்றி. சொன்னா 5%க்கு லைட்டா மேல போயிடுச்சு. ஓகே ஆக்சுவலாக ஒரு 40 நிமிஷம் ஆகும் நினச்சேன், அவ்வளோ நேரம் ஆள் சீக்கிரமே முடிச்சோம். நைஸ். ஓகே எஸ் கண்டிப்பா. ஓகே ஆல்மோஸ்ட் பாதி ஆஸ்திரேலியா கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் மக்களே. அது இல்லை ஓகே ஒரு 30% கிட்ட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். நைஸ். ஓகே என்விரான்மெண்டல் அப்சர்வேட்டரிலாம் இருக்கட்டும், ஒரு பார்க்கிங் வண்டியை பார்க் பண்ணது இடம் இல்லையே, அதெல்லாம் இருந்துன்னு புரியல. கியர் ரேட்டா என்னப்பா அது? ஒரு ஒன்று ஓகே புது கியர் கிடச்சிருக்கு மக்களே. இல்லை நம்ம தான் அதை கிராஃப்ட் பண்ணுமான்னு தெரில. ஓகே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 20 பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. எவ்வளோப்பா? 65 66 பரவாயில்லையே. ஓகே finally connected to the chiral network. Yes. This should make our job so much easier. And to make your job easier, I've gone ahead and shared data for a suit I think you'll love. Oh, right. I also wanted to give you this as thanks. What is this? கத்தி I guess. இல்லை இதை வெட்ட முடியுமா அதை வச்சு? வெறும் சாதா கத்தியா இல்லை இந்த பிடியோட அந்த பேர் ஏதோ கார்டு, இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் எனக்கு வாயில நுழையாது மக்கள், என்னை மன்னிக்கவும். ஸோ அந்த கார்டை வெட்டுற அந்த கத்தியா என்னன்னு தெரியல. என்னது இது? பிளட் பூமராங்கா? ஓ பூமராங்கா, அது கத்தியே இல்லையா? ஓகே சாம்ஸ் பிளட்டா? பிடி ஓகே பிடிக்கு அகேன்ஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்குமா? சரி ஓகே நைஸ். Introducing the blood boomerang. Throw it properly and it'll come right back to your hand. It's a reusable weapon in that regard. Folds up nicely too, so it's quite easy to carry. You'll find it's especially effective against BTs, so give it a try against the next one you meet. With the aid of your network, we should also be able to develop stronger measures to defend against belligerents.
which we need since the brigands out west have rapidly improved their arsenal in recent days. Honestly, you couldn't have gotten here at a better time. Thanks be to you, we'll finally be able to focus on our research. As the chiral network has expanded, we're seeing more and more anomalies outside of the bounds of its coverage. This has led the brigands to conclude that the network itself is responsible for the worsening state of the world, which is why they're opposed to its expansion. But it's not like we can sit back and do nothing. If we don't try to improve things, humanity's doomed to go extinct. Okay. Tell me about this blood boomerang. After I moved to Australia, the locals learned me all the ins and outs of the boomerang. I then designed a new type that's effective against BTs as well. You infuse it with Doom's blood before throwing it. The bigger the charge, the greater the potency. Naturally, most people would have to rely on blood bags sourced from donors, but since you have Doom's, you can also use your own blood on the spot. Unlike traditional firearms, it hardly makes noise. If your enemies don't actually see you throw it, they'll have a hard time finding you. Okay. Don't expect it to do too much damage to humans. Not unless you manage to hit them in just the right spot, at least. Okay. You say the brigands have improved their arsenal. One day they started sporting a whole lot more weaponry. Okay. Including grenade launchers with custom tranquilizing gas rounds. Thing is, the brigands don't have a chiral printer at their base as far as we know. So, where'd they get all the new hardware all of a sudden? Kind of worrying, don't you think? Okay. What sort of things are you monitoring here? At this observatory, we focus on monitoring the behavior of tar currents. There's a patch of BT territory due north of here, and just beyond it is land that's currently being subsumed by tar. There's no telling when the facility will be lost to the tar as well. Okay. So it's important that we contribute to the research and development of countermeasures while we can. Incidents of tar current instability have grown more frequent, but we haven't been able to determine much more than that thus far. Okay. Thanks to the chiral network, though, we expect we'll be able to improve our instrument accuracy. All right. I'm gonna head out. We appreciate the help. Best of luck to you, Sam. The tar currents are acting up again. Guess it's back to work for me. Let's both keep on keeping on. Okay. That was The excellent president. work, Sam. Thanks to you, the better part of the western continent has access to our services. Now it's time for you to head north and continue to expand network coverage. Okay. It is imperative that you connect all of Australia, stabilizing the environment and eliminating the remaining anomalies. There will be challenges, of course, but I know you have what it takes to overcome them. I expect more great things from you, in short. Sam, Okay. this is Tarman. We believe that we finally determined the location of whatever's thrown the tar currents into chaos. The chiralium levels there are pretty high, though, and BTs are almost certain to be present as well. I hate to ask, but would you mind taking a look for us? It's close to your current position. I've sent you the coordinates. We're counting on you, Sam. Okay. Head for the location where the anomaly has been detected. Fine. இங்கே பார்ப்போம். பக்கம் தான், வண்டி இங்கே இருக்கட்டும், நடந்தே போகலாம். Shit. தம்பி ஸ்டேபிளாக நில்லுப்பா. இது பூமராங்க எப்படி எடுக்கிறது? எங்க இருக்கு பூமராங்க? ஓகே, இங்க இருக்க மக்களே. ஸ்டிக்கர் ஒன்று இருக்கு. பூமராங்க 5 தான் இருக்கு. 6. ஓ, அது நம்பரா? ஃபைன், மை பேட். ஓகே, ஃபைன். வாங்க போலாம். Just like that, Sam. போப்பா தம்பி சாம், போ 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 போ. ஓ ஷிட், என்னங்க இது இப்படி இருக்கு இந்த இடம்? சரி வாங்க, என்ன அனாமலின்னு பார்ப்போம்.
ஏன் இப்படி நடக்கிறது? என்னப்பா அது? ஏதோ ஸ்கிரீன் மாதிரி வருது. யாரா கண்ட்ரோல் பண்றாங்களா அத? ஓ, என்னப்பா நடக்குது? உள்ள ஃபுல்லா கிராப்ஸ் மீன்லாம் இருக்கு. என்னதுப்பா ஏதோ எவனோ வராங்க வெளில. ஐயோ சாம் தானா அது? சாமோட நிழல் தான் மக்களே. ஓகே ஃபைன், நிழல்னு சொல்ல முடியாது. என்னப்பா நடக்குது? அவனோட ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கு, ஆனா எல்லாமே ரிவர்ஸ்ல பண்றான். லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல பண்ணா அவன் ரைட் ஹேண்ட்ல பண்றான். வா 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 புடிச்சு ஷிட், உள்ள புடிச்சு இழுத்துச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு பூமராங் யூஸ் ஆகும். லெட்ஸ் see, ஏன்னா அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் இடம் பாது எப்படியும் நல்லா சாக முடியாது, அது வேற விஷயம். ஓ, இன்னும் பட்டாசுலாம் வெடிக்கிறாங்க. என்னங்க இடம் அது? ஓகே, பார்க்க இந்தியாமா இருக்குன்னு நல்லா. அது இந்தியா இல்லை மக்கள், ஏதோ மெக்சிகோ அந்த சைடில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. சவுத் அமெரிக்கா மாதிரி இருக்கு, மெக்சிகோன்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை யூரோப்பா கூட இருக்கலாம். யாருப்பா இவங்க? சாத்தான் ஸ்லேவ்ஸா? ஆக்சுவலாக சாத்தான் ஸ்லேவ்ஸ்னா யார் மக்களே? நான் அந்த படத்தையே பார்க்கல. பைக்கை பார்த்தா சாத்தான் ஸ்லேவ்ஸ் சொல்லி சுற்றிருந்தாங்க ஒரு காலத்தில். வலிமை படமே பார்க்கல நான் இன்னும். ஹோண்டா வண்டிக்கு ஆட்லாம் இருக்கு. ஓகே, என்னப்பா நடக்குது இங்க? யாரா அவனுங்க? யாருப்பா அவன்? யாருப்பா தம்பி நீ? யார் இவன்? கிளிஃபா அவன்? யங்கர் வெர்ஷன் ஆஃப் கிளிஃபா அவன்? யார் இவன்? ஓ, யாருப்பா அது? இது ஏதோ மெட்டல் கியர் சாலிடோட ரெஃபரன்ஸ்ன்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிக்கிட்டாங்க. ஓ போ, லைக் அந்த ட்ரெய்லர் வந்த புதுசுல இவனை பார்த்துட்டு மெட்டல் கியர் சாலிட் அந்த சாலிட் ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கான். சாலிட் ஸ்டிக் தானே தெரியல எனக்கு, மெட்டல் கியர் சாலிட் விளானதில்ல மக்களே. ஸோ அந்த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் மாதிரி இருக்கான் என்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டாங்க. சாப்டர் 5 கான்ஃப்ளாக் வாயில நுழையில மக்களே. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் இங்கிலீஷ் டேர்ம், ஐ டோன்ட் நோ. நான் கொஞ்சம் தற்குறி. ஓகே, எங்க இருக்கோம் இப்போ? என்னப்பா இடம் அது? பட்டாசுலாம் வெடிக்கிறாங்க. ஓ ஷிட், ஏதோ வார் டைம். அது வார் டைம் மாதிரி தெரியலையே, ஏதோ பட்டாசு தான் வெடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓ நைஸ். ஓ, இடம் பார்க்கவே மாசா இருக்கு மக்களே. இருப்பாது மனுஷங்க தனியா போறாங்க, பின்னாடி அவங்களோட அந்த சோல் தனியா போற மாதிரி இருக்கு. ஓ ஓ, இது வெறும் கட்சியும் கிடையாதா? பிளேபிள் அது. ஓ மக்களே, பக்காவா இருக்கு பாருங்களேன். ஓஷ், பக்காவா இருக்கு பாருங்க அந்த எஃபெக்ட். ஓ மை காட் கைஸ், அல்டிமேட்டா இருக்கு பாருங்களேன். மேல பட்டா அதாவது வலிக்குமா இல்லை ஒன்னால? ஓ
ஓ நைஸ், பார்க்க பக்காவா இருக்கு மக்களே. என்னப்பா இடம் இது, எல்லாமே இதுவாக தான் மக்களே இருக்கு, எல்லாமே பெய் தான். ஓகே ஓகே, நான் மனுஷங்க நினச்சேன். ஓகே நைஸ், பக்காவா இருக்கு மக்களே. மை காட், ஃபயர் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் மாஸா இருக்கு. அசால்ட் ரைஃபிள் சண்டை காட்சிகள் 100% இருக்கு. இப்போ அவனுங்களை சுட்டு பொசுக்கணும் இப்போ நம்ம. ஓகே தெரியும்பா எனக்கு. என்னப்பா சரிங்க, இப்போதான் பூமரேங் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். பிடிஸ் நினைக்கிறேன் அது. இது அது அந்த எப்படி சொல்ல, பிபி ட்ரிகர். அது ஓ நைஸ். ஓகே ஓகே ஓகே, தம்பி 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 அடி வாங்காதப்பா, இருப்பா, கண்ணு எடுத்துக்கிறேன். சாவு வாங்க. அஞ்சு பேர் இருந்த மாதிரி இருந்தது. என்னப்பா அது, டார்க் கேனன் எடுத்துக்க. ஹைட் அதிகமா இருக்கு, கண்ணுக்கே தெரியல. சாவுடா, ஏய் காணோம். ஓ சாவு சாவு சாவு. ஓகே 3 பேர் காலி. வாரியர் அசால்ட் ரைஃபிளா அப்பா அது. ஓகே இப்படி போக முடியாது போல மக்களே, வாங்க ரிட்டர்ன் போவோம். கீழே இப்படி இறங்கி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இப்படி அந்த சைட் போகக்கூடாது, தான் போகணும். இங்கேயும் பிளாக் ஆயிருக்கு, எப்படிதான் போனோம்? இருங்க அப்படி சுற்றி போய் பார்ப்போம். இதோட ஏதோ பிளாக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஐயா இந்த இடத்துல போக முடியாது. ஆனால் அந்த சைடு நெருப்பா இருக்கே. ஓகே நெருப்பு மீறி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. ஓகே ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ என்னப்பா நடக்குதுங்க? டேய் 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 ஓ ஓ ஓ என்னப்பா இடம் இது? சரி வாங்க. ஓகே மாட்டிக்கிட்டோம். எங்கடா இருக்கீங்க? ஓகே என்ன சாவலையாடா நீ? செத்துறா. ஏய் மேலே இருந்து யாரா சொல்றது? ஓ கிளம்பு. இது வர மேலே ஏறி வந்து சொல்றதான். ஏய் ஏய் ஓட்டா. நிறைய பேர் இருக்காங்க போலயே மக்களே. போன கேம்லலாம் 5 பேர் தான் வருவாங்க மேக்ஸிமம். இதில் நிறைய பேர் இருக்காங்க போல. ஓகே ஓகே
என்னப்பா நடக்குதுங்க? அந்த பக்கம் ஒரே இதுவா இருக்கு, பட்டாசா வெடிச்சு கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இந்த பக்கம் இடமே கொளுத்து எரியுது. யாரா நீங்க? இவனுதான் கொளுத்திய போட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இடத்த பட்டாசு சேர்த்து வெடிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாட்ச் சொல்லுங்க, வேலை செய்யலையா? யாரு சாமி நீ? எலும்பு கூட தெரியறான் திடீர்னு. ஓகே, யாரா நீ? யாருன்னு தெரியலங்க இவனுங்க. ஓகே, ஐ திங்க் சண்டை போடுறேன்னு நினைக்கிறேன். கவர்ல தானடா இருக்க? கவர்ல தான் இருக்கான். Wait, are they trying to lay a trap for us? The odor deck is reacting to something. We should keep இருப்பா. an eye on it and proceed with caution. என்னடா அது? You can't handle them all by yourself. ஏன் முடியாது? முடியும் நினைச்சா எல்லாம் முடியும். Split them up. Take them one by one. முடியும் நினைச்சா எல்லாமே முடியும். வாங்க. 2 down. சோங்க கண்ணுல புல்லட் கழிச்சு அடுத்த கண் எடுப்போம். எடுப்பா. 3 down. வாங்க. அடுத்து என்னங்க பக்கத்துல வித்தியாசமா பண்ணுதுங்க இந்த வாட்டி. போன கேம் இப்படிலாம் பண்ணாதுங்க. ஓகே, ஓகே, ஏங்க செத்து போடா. ஏய் என்னடா டிபி ஆவற? இருங்க வேலைக்கு ஆகாது. ஏய் சாப்பிட்றா. ஓகே சரிங்க இருங்க. ஓ, இப்போ எப்படி நான் சாப்பிட வேண்டியது சாப்பிட்றது? இருங்க, இதில் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இதில் யாருக்கும் அது ஓகே. எனர்ஜி ட்ரிங்க் இல்லை, அவங்க அது சாப்பிடும். என்னப்பா தம்பி? ஹெட்ஷாட் அதெல்லாம் அடி. ஓகே அவ்வளோ எத்துடா. என்னங்க எங்க டிபியா வராங்க? என்னப்பா நடக்குது? சரி வா. கண்ணு மாத்திப்போம் இப்பவே. புல்லட் இல்ல. இங்கப்பா. திரும்பி 5 பேரா? அவனுக்கு வரட்டும். இன்னும் 2 நமக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பிக் அடிச்சோன்னு அடிக்கிறானுங்க. ஓகே, 2 பேரு காலி. நைஸ். இன்னும் 2 பேர் தான் இருக்கானுங்க.
படுமா அது? எல்லா புல்லட்டும் படாதுன்னு நினைக்கிறேன். பீக் வைடா. அன்லிமிட்டட் ஆமோ ஆகுது. ஷெட் 2 மணி மேலே போடுச்சு. என்னடா அது? எது நடக்குதுங்க. ஓகே இருறா, நீ வேற வெறுப்பேத்திக்கிட்டு சரிடா. கண்ணா ஓகே ஏஆர் நைஸ். சோபா இவன் வேற ஐடன்சி காரணம் மக்களே அடிக்கடி. சாவுடா. எங்கடா இருக்க? He's too quick. Must have gone up to the roof. ஓ ஷிட், தவறில்லாம கீழே குச்சணும். சரி வாங்க. அழாத லூயோ, நேரம் கண்ட நேரத்தை இது வேற அழுது. ஓகே ஓகே தூங்க ஆரம்பிச்சிச்சு, பிரச்சனை இல்லை. சரி வாங்க. ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா, அடி வாங்காதடா. ஓகே 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 கமா டி ஓடுறா டி. ஓ நம்மகிட்ட பிளட் கிரேனேட்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் மறந்தே போயிட்ட மக்களே. ஐயோ டே 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 கீழே விழுந்துட்டோம். நைஸ் அருமை. ஓகே இருங்க, பிளட் பேக் இருக்கு, பிளட் பேக் எடுத்துப்போம். இருங்க, பிளட் பேக் புது செக்யூர் பண்ணுவாங்க. நம்ம பாட்டு புது செக்யூர் பண்ணாம யூஸ்டு ஓகே எல்லாமே யூஸ்டா. சரி அதான் நம்ம பிளட் ட்ரெயின் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு. இருங்க வாங்க பொறுமையாக போவோம். யாரா பார்த்தா பார்த்துக்க. அதெல்லாம் காட்டு. அப்புறம் எந்திரி கூட அடி பண்ணுறீங்க, அடி போடு சாவு. ஓகே சரி வாங்க, பிளட் பேக் கீப் பண்ணிப்போம். எல்லாம் அவ்வளோதான், பிளட் எல்லாம் எடுத்து போக வேண்டியதான். இன்னொரு எம்எல் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஓடு 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 ஓடு. இருங்க இருங்க. டேய் யாரு சாமி நீ? எங்க பாருங்க இவ்வளவு நேரம்? டேய் சாவுடா 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 சாவுடா. ஓகே திரும்பி எஸ்கேப் ஆயிட்டான். ஓகே கார்கோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும். இருங்க காலியெல்லாம் தூக்கி போடலாம். இது இருக்கு, ஆஃப்லோடு அன்லோடு. அதுக்கப்புறம் இதையும் அன்லோட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ரீஅரேஞ்சு கார்கோவா. ஏன்னா இங்கே இடிச்சா கீழே விழுட்டே இருக்கு. கன் ஒன்று எக்யூப் பண்ணிப்போம். இது இருக்கட்டும். ஏய் 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 தம்பி இருப்பா தம்பி. ஏய் 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 நிறைய ஆட்ட விட்றானா, போட்டு அடியே நினைக்கிறான். சரி இப்போ எப்படி அங்கே போகிறது? இருங்க, இப்படி மேலே ஏன்னு அடிப்பானே.
என்னங்க டேங்க்லாம் இருக்கு, எந்த ஊர்னு தெரியலையே. அதான் கண்ட்ரோல்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேங்க. இருங்க. டேய் 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 எப்படா கரெக்டா அடிக்கிறீங்க, எனக்கு புரியவே இல்லடா. ஓகே ஓகே. ஏய் என்னடா நடக்குது? ஷிட் சம்மலவா இருக்கும் வருங்க. ஷிட் கன்னை யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. மேலே வந்து விழுது பாருங்களேன். ஓகே நம்ம அந்த சின்னதா இருக்கிறவங்க நம்ம முதல்ல போட்டு தெளியணும். தப்பு பண்ணிட்டோம். நமக்கு கண்ணே ஒரு மாதிரி தான் மங்களா தெரியுது. இருங்க 300 ரீச் ஆனாதான் ஓரளவுக்கா தெரியும் நினைக்கிறேன். ஓகே கீழே இருக்கானுங்க 2 பேரும். 3 பேரா? கரெக்டா மேல விழுது பாத்தீங்களா? இதுதான் விருப்பாகுது. வேற பிளட் பேக் கூட இல்ல, லைட்டா சொதப்பிட்டா, வேற எதுவும் இல்ல. ஓவரா ரஷ் பண்ணல, மாட்டிக்கிட்டாதான். கீழே இருக்கான் ஒருத்தன். விட முடியுமா? ஓகே ஒன் டவுன். ஓகே ரீலோட். ஓகே 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 இப்போ கொஞ்சம் ஓகே மக்களே, இப்போ கொஞ்சம் ஓகே. ஆனால் ஸ்டில் பிளட் இல்லை. ஓடுறா டே ஓடுறா ஓடி போடா. ஓகே ஓகே தலையை காமிச்சா மட்டும் சொல்லுவோம் மக்களே. இருங்க ஓகே சாவு. அதாவது சுத்தமா பிளட் இல்ல, கரெக்டா ஏதோ வந்து விழுந்தது மக்களே நம்ம மேல. அதுலதான் மாட்டிக்கிட்டோம் பாருங்க. இந்த மாதிரி வந்து விழுதுதான் ஏதோ வந்து நம்ம மேல விழுந்துச்சு. ஓகே ஓகே இன்னும் வரான் லூஸ் பாய், இன்னும் தாவனே வரான். இருங்க ஓகே நைஸ். பாருங்க அவனை போட்டு தள்ளதான் கஷ்டம். இவனுங்கெல்லாம் ஈஸியா போட்டு தள்ளிடலாம். என்னை வேணா போட்டு தள்ளலாம் அவனுங்கள. ஐயோ க்ரௌச்சுக்கு நான் ஏன் சர்க்கிள் கொடுக்குறேன் எனக்கே தெரியல. கீழே ஒரு பிளட் பேக் இருக்குங்க. கீழே பிளட் பேக் இருக்கு. இவங்க வந்துட்டான். சவுடா. ஓகே இருங்க கண்ணு மாத்தணும். சோங்க இந்த பிளட் பேக் நான் எடுக்கவே இல்லையா கடைசி வரைக்கும்? எடுத்த மாதிரி இருந்தது. அவங்க முதல்ல நமக்கு ரத்தம் வேணும், அப்புறம் தான் மற்றவங்க இதுக்கெல்லாம் சண்டை போறதுக்கலாம். அவங்க அங்க ஒழிஞ்சிருக்கான். ஒழிஞ்சுதானே? என்னப்பா ஒழிஞ்சிருக்க?
இது பேர் ஒழியதே இல்லப்பா. நெருப்புக்குள்ள போய் உட்காந்துட்டு ஒழிஞ்சிட்டு உட்காந்துருக்கான் மக்களே. சாவுடா. எப்படி மக்களே ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா அடிச்சு மண்ணிங்கெல்லாம் உடச்சோம் பார்த்தீங்களா? மிஸ்டீரியஸ் மேன் தான் காட்டுது. ஓகே, யாருன்னு தெரியலையே. யாருப்பா தம்பி நீ? Did he say Nirvana? Is he implying this is some sort of realm for the enlightened? Oh shit. இப்படிதாங்க ஏதோ ஒன்று வந்து மேலே விழுந்து நமக்கு மொத்த எழுதி குறைச்சிது. ஏன் எங்கேருந்து அட்டாக் பண்ணானே தெரில. ஓகே, யாருங்க இது? இவ ஒத்தி மட்டும் வந்து லைக் ஆக்சுவல் ஒரு கேரக்டர் மாதிரி இருக்கா. அவனை தவிர அந்த ஒருத்த மிஸ்டீரியஸ் மேன் இருந்தாலும் அவனை தவிர ஒருத்தி மட்டும் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி இருக்கா. அவ்வளோதான், வெளியே போயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்த விட்டு வெளில தூக்கி போட்டுரும். அவளை கண்டுபிடிக்க இந்த சாப்டரோட வேலைன்னு நினைக்கிறேன். என்ன வேலை ஏதோ நம்ம கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. இருங்க, என்னங்க இது? Her, isn't it? Oh, okay, avadana. I have no idea. Okay, chiral. We should probably take her back to the DHV. Chiral crystal மாறிட்டா போல மக்களே. அவ வரப்போறியா இந்த மாதிரி இருக்க தான் இருக்கு. என்னன்னு புரியலையே. மிஸ்டீரியஸா போகுது. இல்லைங்க முடியெல்லாம் கரெக்டா இருக்கே. லைக் நான் என்ன நினைச்சேன்னா வழக்கமா அந்த பிடிஸ்லாம் வந்து நம்ம போட்டு தள்ளதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி கரல் கிறிஸ்டமே ஆகி அப்படியே டமால்னு வெடிச்சிடும். அந்த மாதிரி ஐட்டான்னு நினச்சேன். ஓகே, இல்லை, பி கிரேட் எக்ஸ்பெக்டட். அடி மேல் அடி வாங்கினா அப்படிதான். ஓகே, 150% கீழே அடி வாங்க சொல்கிறாங்க. நம்ம டபுளுக்கும் மேலே வாங்கியிருக்கோம். ஓகே ஓகே, ரொம்ப நன்றி. செத்து விளாண்டதுக்கு நீங்கள் இது கொடுத்ததே பெருசு. செத்துலாம் இல்லை, பட் ஸ்டில் அடி வாங்கி வரலாம்ல. எபிசோட் 6. ஓ மை காட் கைஸ், இந்த கேமில் வந்து கடக்கடன் மூவ் ஆகுது கதை. டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் ஒன்றும் மாதிரி இல்லை. அப்பா நடக்குது. அந்த மேலே அந்த ஏதோ ஒரு சம்திங் எதுலேயோ வந்து அவளை வச்சிருக்காங்களா, ஸோ அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. ஓ ஓ ஓ, தாரா கொட்டுது. கக்கூன் மாதிரி இருக்கு. குக்கூன். அப்பா நடக்குது. அவளை காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். புள்ளியா இருக்கு உடம்பு ஃபுல்லா. என்னதுப்பா அது? ஓ ஓ, உடம்புல ரத்தத்துக்கு பதிலா தார் ஓடுதா? ஓ whoa 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 shit. கண்ணு முடிச்சிட்டாங்க.
ஓகே. How's it going, Sam? You look better already. That's a relief. While you were recovering, we managed to learn a few things about our mystery girl. When you feel up to it, come to the room next door. Okay. Yourself. Take your time. ஓகே, அந்த மிஸ்டீரியஸ் கேர்ளை அடுத்த லெவலில் போய் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஏன் மக்கள் இதோட இந்த லைவை முடிச்சுப்போம். லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். முடிஞ்சளவு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு நம்ம கனெக்ட் பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கேன். இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதோட இந்த லைவை முடிச்சுப்போம். ஸோ டாட்டா பாய் பாய்.